Commissioner of Police Dimapur Prachanaishe ki Burma camp te physical assault case te tinta manuke giriftar kurishe. Dekan pra let matung lota arotai laga accomplice ke mara karne. Northeast India de Anti-Narcotics Task Force of States laga regional conference to chumukidima de November 13 de shuru hoise. Conference to November 14 de khatam hobo. Assam Rifles pra Kohima de November 12 de outreach drive loise. Kote veterans welfare laga commitment kan dikhaise. Idu even de 85 manu pra hissa loise. Center pra Nagaland, Mizoram aro Manipur de bishi rasta development projects te kam kuri ase. Myanmar logode border areas te juri bole. Minister of State Ajay Tamta pra development projects ke Myanmar border de jua 2 din inspect kurise. Arunachal de annual hydropower review meeting laga inaugural session de Department of Hydropower Development Government of Arunachal Pradesh pra notun logo aro identity unveil kurise. Hello viewers, सबके स्वागत करिए से Nltv News Now de मोइम लिसन लाइमचन इटा details pra sai lobo. Commissioner of Police Dimapur pra 12th November din ekta press statement pra chanaise ki taikando November 11 de ekta manu let matung lotha kun yempang wokha pra ase taido tailaga jokham naparigina civil hospital Dimapur de morishe koikina. Khobor pa hisab te East Police Station personnel khan details lo bole hospital de jaise. Verification kura piche de chani bole parise ki victim aro tailaga accomplice ke kunuba manu khan pra 9th November de Naga Colony area Burma camp te khota chakra ula piche de bishi biya pra marise. Idu din piche de November 10 de bi taijun ke joborjost accused manu khan laga gor de mati kina chamela ke resolve kuri bole laga naam de matise hulibi aro marise. Idu katna pichite victim ke district hospital Dimapur de loi jaise aro taido November 11 7 pm phale de mori jaise. Tai laga accomplice to itiabi hospital de treatment nimide admit hoigina ase. Idu laga mamla de East Police Station personnel pra phat tinta manuke giriftar kurise aro ekta case chanbin kuribole darj kurise kuise. Northeast India de Anti-Narcotics Task Force of States laga regional conference to chumukidima de November 13 de shuru hoise. Anti-Narcotics Task Forces pra desh te sub 36 states aro union territories ke eki role perform kuribole chanaise. Kile kuile NCB do national level de perform kure. ANTFS to drug trafficking aro drug abuse khilaf larai kuribole key role ase kuise. Jili thaka conference to November 14 de khatam hobo. It detailed report size. It is a privilege to host this crucial conference today in Nagaland, alongside the Narcotics Control Bureau in Dimapur. A small bilateral between Manipur and Nagaland, facilitated by the Narcotics Control Bureau in August 2025, which was very successful, prompted me to request the Director, Narcotics Control Bureau and BPRND to consider a conference for the ANTFs for the Northeast. They immediately agreed and we see ourselves here today. We should look at ourselves not just as representatives of the law enforcement community, but also the country's frontline defenders against a menace that threatens the very fabric of our society, the narcotics trade. The Northeast region is the pivot of India's fight against drugs. Our proximity to the Golden Triangle means that we are facing a sustained and systematic assault on India's public health, a public health emergency which is slowly unfolding and silently exterminating a whole generation. The long and porous 1643 kilometers border with Myanmar, combined with challenging terrains and governance turmoil in Myanmar, makes the Northeast states, including Nagaland, extremely vulnerable. Drug trafficking
and use are no longer merely a law and order issue. They are a direct threat to India's internal security and the future of our youth. The Indo-Myanmar border is largely unfenced, enabling unchecked foot treks and vehicle crossings for the drug mules. Proximity to the Golden Triangle and the restricted movement regime allow free visa crossings which are exploited by traffickers, blending with their ethnic kin on both sides. The drugs and drug money flowing through these routes are not benign. Our investigations and operational intelligence-based inputs indicate that some of this illicit trade feeds the nexus of organized crime, insurgency, and narco-terrorism. Though the insurgent groups have denied any organized and organizational involvement in narcotics trafficking, large numbers of cadres are involved in drug trafficking at an individual level. From this perspective alone, dismantling of the drug cartels is synonymous with enhancing national security. The establishment of anti-narcotics task forces mechanisms was a visionary step to bring the necessary focus and institutional coordination that was long overdue. The enormity of the problem cannot be fathomed exactly. Only inexact estimations are possible. Nagaland has an estimated 1.2 lakh drug users, the opiate users, who consume heroin and brown sugar, locally known as shan flower or SF, because of its traditional origins in the Shan province of Myanmar. If we estimate a 0.5 gram of consumption per person per day, and even if we take consumers as half of the actual numbers, which I have said is 1.2 lakh for Nagaland, we are looking at almost 30,000 grams or 30 kgs per day, or a whopping 10,000 kgs per annum being consumed in Nagaland alone. If we extrapolate this to 10 lakh users in the northeastern states alone, the figure comes to almost 1 lakh kgs per annum. Imagine if you were to estimate the quantities flowing or being filtered through the northeast to the rest of the country. It could be at least double the quantity, if not more. The northeast is a steady pipeline for drugs for India. The entire northeast law enforcement community hardly catches about 5,000 kgs of heroin or sugar or brown sugar. Assam Rifles pra Kohima de November 12 day outreach drive loise kote veterans welfare laga commitment khan dikhaise idu even day 85 manu khan pra hissa loise juntu nota grievances khan dishe aro choida do jagate pra hi solve kuri dishe 31 manu khan ke check up aro tawai khan bi park kurise aro sampark setu app te 55 nutun ex servicemen register kurise session day Arisa initiative ECHS benefits aro financial management khan cover kurise participants khan pra Assam Rifles khan ke takhan laga support aro care karne khushi janaise Guwahati High Court laga Kohima bench pra 13 writ petitions ke dismiss kuri dishe juntu Nagaland laga sarkari colleges te assistant professors laga appointment khilaf te dakhil kurise court pra kuise ki idu petitions maintainable nohile aro petitioners logode locus stand matlab kanuni hak nai koina 18 petitioners juntu sob Nagaland net qualified forum laga members ase state government aro exo opor private respondents laga khilaf case file kurise dekan bra kuise ki sarkar pra 1976 2001 aro 2016 laga office memorandums violate kurigina assistant professors ke contact te rakise Nagaland Public Service Commission laga through post advertise nakurigina dekan bra sarkar ke kuise ki appointments ke cancel kuri dibole aro nutun recruitment process pra post kan fulfill kuribole kuise qualified hua nai kitia idu appointments kan hoise aro kunuba appointees to 2008 pra service te ase petitioners kan net pass pe nahwa agete dekhan bra idu kuise ki kunuba appointments departmental selection process pichide hoise idu karone sob ke ek sat challenge kura gallat ase kuise court pra telaga faisla de kuise ki bishi bhag petitioners logode locus standi nai
Kile mane idu appointments hua time de tai khan eligible thaka nai. Court pra idu bi kushi ki petitions khan alak time aro subject laka cases ke ek sat milaishe juntu galat ase. Petitioners pra court affidavit laga jawabi dia nai aro contractors laga extensions ke bi challenge kura nai. Bench pra idu bi kushi ki sarkari colleges te temporary contracts lagatar chuli ase. Juntu ekta chinta hobole khota ase aro sarkar ge kushi ki Juldi regular post create kurina proper recruitment process pra recruit kuribole lage. MLA aro advisor for information and public relations and soil and water conservation let Imkong L Imchen ke akri salam janabole November 12 te ekta dongor farewell program rakishe main police point Mukokchon town de. Itu program do au Sinton pra organize kurishe aro program de bishi manu jama hoikina Imchen ke akri respects dishe. Farewell program de speakers khan pra Imchen laga 25 sal public service ke dedicate kora nimite tarif kurishe. Juntu khan hobo Alumbang ward te chairman aro bishi portfolios te advisor durigina aha. AKM President Nltv Ayer, AWUMT, aro dusra manu khan prabi tai laga exemplary character ke testify kurishe. Deputy Chief Minister Y Paton prabi Taijon pra Pita College din khan yad kurishe. Aro Imchen ke politics te ekta share thaki kena ahishe koina matishe kun imandar aro fairless thakishe. Reverend Tumsawati pra program ke lead kurishe. Kun today au kakat share mungtang What's Mungtang aro all ward union Mukokchong town nishna organizations pra shamil kurishe. Event ke khodam kurikina bishi organizations pra full tributes dishe dekan laga leader ke respect dikhaikina. Bishi mourners khan main police point Mukokchong de jama hoise dekan laga akri tribute dibole. All of gonda bishide mortal remains to tai laga permanent residents Mungsun by ward Mukokchong de loi jaise aro itu bichide tai laga native bosti Mangmutong de loi jaise. Mangmutong tebi aji November 13 din funeral loishe. That's the type Chitpa as a lineary is the way the board looks at her. As in the lorry lineary, while the Luano Yokimalano, me, Yamaro, as sir, Pasan, Moksono, Adidam. Why should I go to na yes sir? Idam her Ghana looking at Saturday 1985 Asir 1988 no Alabang Ward no Ward Chairman Ika yes sir Asir Batang Musambay no Nesum Zusum Tajong Galir Asim Kudang Lukchi that's a year as a lineary Wo Chong Tao no Malerdam, Doki, Wo Dama Suzo, Tarisa, Wo Chong Tao no Malerdam, Doki Dam, Shinabari, Wo Chong Tao no, 2003, come, what I must have done, full Adado. The Chakang seniors to me, our member, that's our Kakashi, Mima, the walk, Tagadan, Shiaru, that's our Dandani, Ibas among Manner. Iba ni asang sangdong asang siya haru. Au kagasyo mungdang wadang balalanong inyak sang siya haru da. Chunga inyak tang pai phone sir kidangi chopper chunga inyak ko ta siya haru. Ulo ki maduk mabri inyak tang pai phone sir adu bu masida ba. Maduk ko da sir iba ma tasmay babanya ka pai bichirama pai joba arts matanda da sibilim u ta sabra ashiranga yang jemu ki temiem achi da tugu oi au ka ga shemu ta pai khana mi mu ni tan pa iba ali manungi pila udang bi sida pa ki nungla no pila ba ma tan tumlung shiranga yang nukta au ka ga shemu tam no 1982 nungi 84 da si president ka ma inya karu Tanda office ka nuktaga di ba di pai utsa siba no anas pa ba ma bang surgar nung iba di misi pa pai utsa siya lugo as Nakanumar legislature wabong wai patunya near
Down Hui Nagaralier, Loki Balalanui, Yumsum Balalanui, Zogong Balalanui, Yumsisir Dagundam, Ibasunungia, Asunlanir, Ingum Yelimshin, Basurkam Netter Kumuliarodam, Aukina Sushi, Asir Nagakina Sushi, Inyakumaruba, Utsuji, Kimberni Kulima, Bao Babashamunano, Ausunano, Taubatir Kalir, Asir Tang, Nagali Legislative Assembly no, term Bumububa, Atur. Anong si Bama ka? Aukini to siya gilo. Magila ka ba? Aura ajak sunduturo. Sir, taong iba. Sundung ayaw mo. Tar ajak ka. Aw sundan na sir. Sir, kinumor ka no? Security forces pra ajikali insurgent activities uthai thaka nimite Eastern Arunachal Pradesh aro Eastern Assam de counter insurgency operations uthai dise. October 16 de insurgents khan pra Assam Rifles base Changlang district de hamla kura piche region de bishi ganta hui ase kushe. Itiatak security forces pra ekta art corps Alpha I member ke murai dise. একজন কে গ্রেফতার করেছে আর আলাগ একজন দো সারেন্ডার করেছে তাইখান প্রা আর্মস আর অ্যামিউনিশন লাগা ডাঙর কেসে খান বি রিকভার করেছে অপারেশন সময় ফোর্সেস খান প্রা এক্সপ্লোসিভ ARI IEDs খান প্রা শুরুয়াত সুরক্ষিত থাকি বলে ক্যাসপিয়ার গাড়ি চলাইছে threats can detect kuribole combat drones aro specially trained kuta khan bi deploy kurise police official pra delhi de achikali bomb blast hwa piche border areas te special focus kurina vigilance uthai dishe Central Sarkar pra tinta northeastern states Nagaland, Mizoram aro Manipur de bishi rasta development projects te kam kuri ase Myanmar border logode border areas te juri bole Ajay Tamta Minister of State for Transport, Road Transport and Highways Government of India pra rasta development projects ke Myanmar border de thaka remote areas te jwa 2 din inspect kurise Media ke Imphal de Wednesday rati address kurikina Minister Prakushe ki 658 kilometer Indo-Myanmar border road projecto etia bal pra assess kuri ase aro notun national highway ke juldi declare kuribo kushe lai kushe ki Myanmar pra Nagaland rasta connectivity to single lane pra 2 lane standards te upgrade kuri ase kuntu khan ase Ukrul to Chesami National Highway 202 156 km Mau to Imphal National Highway 02 97 km aro Maram to Perin National Highway 129A 104 km Manipur laga Ministry of Road Transport and Highways pra 51 road projects karne rupees 12,000 crore allocate kurise Northeast aro Manipur laga connectivity aro economic growth boost kurbo nimite kurise Union Minister of State for Road Transport and Highways Ajay Tamta pra Imphal de Wednesday din itu do elan kurise Itu project bitor state te 11 national highways cover kurina 1774 kilometers span kurise Itu project bitor de 747 kilometer to upgrade aro Black top kuri loise 332 kilometer do 2026 to 27 sal de do khodam hoi jabo kuse idu laga kam do NHIDCL aro Manipur laga PWT pra sabole ase tamta bra 35 packages to land acquisition aro forest clearance one nimite delay hoise kuse Assam Police khan pra ekta major crackdown launch kurise Delhi laga Red Fort metro station de November 10 de blast hua piche social media de bia post khan kura laga opor de Idia dak alag alag district pra 15 June ke giriftar kurise online de terror related content spread kura pra Police pra kuise ki giriftar hua do extensive cyber surveillance ke manigina kurise
Officials pra warn krise judi konuba bra violence noile bi extremist ideas khan social media de promote kurile kara kadam samna kuribo. Delhi plus 12 manu khan morise aro bishi jun jokom hoise jun tu pra national security concerns uthai dishe. Chief Minister Himanta Biswa Sharma pra idu hamla ke condemn kurikina unity nimite anurodh kurise aro police khan ke bi hoshiar thaki kena online hate aro misinformation curb kuribole samjai dishe. Jakrem SC pra 2-1 score pra Meghalaya Women's State League 2025 final day winners hoise. Jakrem SC pra na Rimpai Football Academy ke SSA Stadium first ground polo day Wednesday din khilia match de harai dishe. Opening goal day piche thaka piche de bi Jakrem SC pra bhal pra comeback kurikna duita score kura piche de taikhan laga jeet ke seal kuri loise aro league trophy ke utaise. Idu match to intense competition thakise aro Pradesh te women's football uthai thaka ke dikhai dise. Basic life support BLS aro cardiopulmonary resuscitation CPR laga workshop to November 12th day Guwahati Sports Authority of India laga National Center of Excellence pra AIMS Guwahati logode miligena loise. Session day patients khan ke life saving skills lagya laga aro practical CPR training khan dishe aro health awareness aro emergency preparedness khan uthabo karne loise. Officials pra BLS aro CPR do critical halat thaka homoy de jivan bachabola ekta vital role ase kuise. Government of Meghalaya pra NCDEX E-Markets Limited logode ekta strategic partnership banaise. Kisan khan ke market access asan banabole laga maksad te. Edu collaboration pra kisan khan ke bhal dam banabo, training platforms asan banai dibo, market reach uthabole aro khalwa khan tik homoy de bikabole paribole ditibo. Officials pra kuise ki initiative pra state laga agricultural ecosystem aro kisan khan income uthabo karone kuri ase. Idu kadam do Meghalaya te agricultural marketing modernize banabole ekta shuruat ase aro local kisan khan ke empower kuri ase. Arunachal the annual hydropower review meeting laga inaugural session day Department of Hydropower Development Government of Arunachal Pradesh pra nutun logo aro identity unveil kurise. Logo laga tagline powering progress naturally thakise. Idu tagline bra sustainable aro inclusive development laga Arunachal Pradesh vision ke reflect kurise. Rising sun, flowing rivers, strong dams aro power lines pra inspire kurina design kurise. Idubra nature aro growth majode harmony thakake symbolize kurise. DHPD 2.0 laga launch kura pra department laga commitment ke reinforce kurise. BJP leader Nalin Kholibra, Congress leader P. Chidambaram ke criticize kurise homegrown terrorism opor comment kura pra. Idu koi kina ki idu nishna statement pra terror victims laga duk ke undermine kuri dishe. Kholibra kuise ki India khan iki logode milibole lage terrorism khilaf larai kuribole aro acknowledge kuise ki hamla karne kunuba modetto bahar country pra ahe. Ebra kuise ki idu nishna comments pra India laga larai cross border terrorism khilaf ke kamzor kuri de. There are only two sides in the fight against terrorism. Those who are with the terrorists and those who are against terrorism. There's no middle path. And these kind of statements to come to try and look at excuses and try to paint a victimhood on terrorists, in effect, does injustice to those who have suffered terror. As in the Delhi bomb blast case, it includes Hindus and Muslims. And Mr. Chidambaram and his party can go and perhaps try and explain their point of view to the victims of terror rather than trying to find fault with the government. Because it is not the government that has failed its citizens.
These are people who have failed their country, their religion, and humanity. And when it comes to education, those who brought down the World Trade Tower, they were educated from some of the top institutions in the world. So these are excuses in trying to change a narrative or build a narrative based on politics. We should desist from that. Ultimately, we have to fight. Mahipalpur area, Delhi de Thursday pujor ekta bus tire explosion nishna putishe. Idu blast Red Fort terror attack piche alak blast huishe koina manukhan mojide bhui ani dishe. Police aro fire officials pra locals pra bishi call kura nimite gatna hua jakade chaishe. Area do olop homoy nimite bon kurishe aro bomb disposal experts pra bus te chanbin kurishe. Authorities pra explosion nishna awas ulado tire burst nimite thakishe. Aro eco security threat thaka nai koina confirm kurise. Officials pra Red Fort incident piche security do othai dishe. Assure kurigina public ke shanti thakibole aro humors khan nephela bole अनुरोध kurise. पता ये चला कि अभी यहाँ से 20 मिनट पहले एक बस गई जिसका टायर फट गया था। फिर लोगों ने बोला कि बम फटा जी। उसके पे पता ये चला Red Fort osor blaspra manumurado 13 otishe aro idu disease khan laga naam khan do Bilal koina pehchan kurise. Police pra kushe ki police la hisab de Bilal Murado khobor do Thursday Puchur hospital de pra paise. Postmortem do Thursday de lobo koina officials pra chanaise aro ikhabi bishi manu khan ilaj loi ase. In 2006 Nitari serial killing laga victims families khan dukh aro bishwas kuribole napara halat hoise. Kidia Supreme Court pra convict Surendra Kholi ke release kuribole order dishe. Family khan pra police ke doka dia aro kharab investigation kura uporde ilzam lagaise aro koise ke dhuni manu khan do sapa saza napai aro garib manu khan insaf kidia bi napai koise. बताओ अभी तक तो उसको सारे केस उसके ऊपर डाल दिए। अब उसको भी सरकार कोर्ट बता रहा है ये भी बरी है, ये भी कुछ नहीं किया। तो किसने किया फिर? भाई किसने किया? या तो मीडिया और पेपर वाले और चैनल वाले सब झूठ बोलते थे। ये हड्डियां और ये जितना था दिखा पूरा इंडिया देश विदेश देख रहा था, ये सब झूठ था। किसने किया फिर? भाई वो नहीं किया तो किसी ने किया, उसको बताए। या सा ठीक है हम झूठ बोलते हैं तो क्या मीडिया और पेपर ये जितना है ये भी झूठ बोल रहे थे? कोई तो है दोषी, कौन है फिर? पुलिस है, जेली है, जेलर है, कौन है जो वो निर्दोष है? कौन है निर्दोष? कोई तो है तो वो बताए ना। पंडित हमने नहीं किया, इसने पड़ोसी वाले ने किया या ये पड़ोस के किया। अपने आप तो कुछ हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक दोस्त की बात नहीं है। कब कई बोरे तो कपड़े मिले, कई बोरे आइडेंटिटी कार्ड मिले बच्चों के, बड़े बड़ों के कपड़े, कमीचे, पैंटें, सिर इतने बरामद हुए। तो ये कहाँ से आए? पंडेर के घर में सीबट से के जो है गटरों में से सिर निकले, कुल्हाड़ियाँ निकली, चाकुआँ निकली, क्या नहीं मिला उसके घर से। लेकिन फिर भी सरकार कोर्ट कह रहा वो निर्दोष है। तो दोषी कौन है? मेरी बेटी 8 साल की और नौकर ने इसी कोठी में सामने मेरी लड़की आती, मेरे रिश्तेदार रहते, नौकर ने मेरी लड़की को खिलौना के बहाने से अंदर ले लिया। हम ढूंढते फिरे, नहीं पता चला। जब बड़ी पायल का केस खुला तो इसने खुद कबूला है कि मैंने मारे हैं, पायल को मार के मैंने डाल दिया। फिर हमारे बच्चों को इसने टाइम के टाइम बताया सब कुछ। पुलिस वालों ने इतना हमारे संग में गद्दारी करी मिलके, कहते न्याय दिलाएंगे, कोई न्याय नहीं दिलाया। डीएनए टेस्ट हुआ, वो किसका हुआ? जब तो सब कुछ मिल गया, अब उसे छोड़ रहे हैं। आज बरी हैराए, पंडेर, कोहली सब छुट रहे हैं। पैसा वाले की तो सब सुनते हैं, और हम पे पैसा नहीं था तो हमारी कोई सुनाई नहीं। भाई कोई हाथ नहीं है। कोठी के बाहर उसी के मिले, उसके घर में मिले, उसने कबूल लिया। और क्या साबुत चाहिए? तो viewers, India News de break ekta loi lowa.
Welcome back. Next news sai labo. Dr. Shaheen Zahid kun ke terrorist activities logade alleged link thakanimde girftar hoise. Tai laga khandan do Shaheen khilaf accusations ke bishwas kuribole na parigina ase khushe. Tai laga bai Muhammad Shoaib pra khushe. Police aro ATS officers pra tai khan laga ghor visit kurise. Pulibi respectfully bartaf kurise. Shaheen laga former mota Dr. Zafar Hayat pra Shaheen aro tai laga rishta opor khota kurina Shaheen ke describe kurise. Investigators hisab Shaheen ke Red Fort car blast hua pichide giraftar kurise kushe. Authorities proclaim kushe ki taido Jaish-e-Muhammad laga women's recruitment wing ke India de lead kurise. National Investigation Agency pra alak state laga police pra modad pra prop lead kurise. ली गई तलाशी ली गई थी, तो तलाशी जो ली गई तो उसमें जो है मतलब वही बात हुई कि मतलब पूछताछ जैसे आप लोग कर रहे हैं वही जो उन्होंने करी, नॉर्मली पूछताछ हुई, कोई कड़ाई सख्ती के साथ पूछताछ नहीं हुई है हमारे साथ। ना हमारे फादर थे उनसे पूछताछ हुई है, ना उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई कि नहीं बयान दिलाया जाए कि नहीं आप कहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, ना पुलिस ने किया ना ATS वालों ने किया। भाई मैं नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आप लोग कर रहे हैं वही क्वेश्चन उन्होंने भी करा कि कब से जो है मतलब आना जाना बंद था उनका, कब आते थे कब जाते थे, बस और क्या है। वही बात जो मैं कह रहा हूँ वही उन्होंने भी कही होगी। आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो देख लीजिए भाई। वो रिकॉर्डिंग मैंने देखी, मैंने आज न्यूज़ में दिखा रहे थे, आज तक में दिखा रहे हैं 4 साल में हो गए, 4 साल से जो है कोई कनेक्शन नहीं है हमारा भाई बहन के साथ। कल आपके अब्बा ने बताया कि हाँ, बताया कॉल आती थी हालचाल जानने के लिए। हाँ कॉल भाई वहाँ पे तो वही कॉल तो करेंगे, भाई हूँ मैं तो वही करूँगा, बड़ा भाई हूँ मैं भाई। आप भी बड़े होंगे अपने घर में तो करते नहीं हैं क्या? छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते होंगे, माँ बाप का ध्यान रखते होंगे, नहीं रखते हैं क्या आप भाई बताइए। जो IIM पे घर था वहाँ क्या आपका आना जाना था? नहीं था बिल्कुल नहीं था, नहीं बिल्कुल नहीं, कभी गए ही नहीं। हाँ ये मालूम था कि IIM पे रोड पे घर है उनका, बस एग्जैक्ट यहाँ तक कि लोकेशन भी नहीं मालूम मेरे को कि वहाँ कहाँ पे है इनका घर। आना जाना तो बहुत दूर की बात है। क्या लगता है आपके भाई बहन को लेकर, आपको क्या लगता है? नहीं मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है, जैसा कि मैं पहले ही कहता आ रहा हूँ कि मुझे विश्वास नहीं है बस। जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे क्या कभी ऐसा कुछ लगा आपको कि कोई ऐसी संदिग्ध तरीके से कहीं बातचीत या वो? नहीं गांव से हुआ था। एजुकेशन साथ में रही आपकी? नहीं अलग, मैं थोड़ा सीनियर था उनसे। तो हुआ तलाक जो है वो 2012 के लास्ट में जहानाबाद में था, लेकिन मेरा कोई रिलेशन लोकल नहीं था कुछ। हम लोग जाते थे ऑपरेशन करते थे चले आते, और कुछ नहीं था। नहीं उस वक्त कुछ नहीं था, उसके बाद सब एक दौर गुजर चुका। आप क्या कह रहे हैं? 2012 से लेकर 15 तक कितना साल हो गए। अब इस दौरान शायद उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा हो, तो मुझे तो भाई कुछ पता नहीं उसके बारे में, कुछ भी नहीं। मुझे अभी पता चला कि वो यहाँ इंडिया में है, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था यहाँ है कोई उनका। आप रहने के दौरान कभी विदेश गई हो? ना कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। बुर्का हमने कभी देखे ही नहीं, कभी एक कोने में बड़ा रहता था कहीं। शादी में एक हम लोग ट्रेडिशन होती है ना, बुर्का दिया जाता है। अभी 1 महीने पहले लगे हमसे बात हुई उनकी, 1 महीने शाहीन से। अच्छा शाहीन से। हाँ। परवेज से कब? India selector Chetan Gill pra Muhammad Shami ke national team pra charibole fesla oporde khota kurise. Tai pra players jinaga Shami to rare ase aro selection do team balance, fitness aro strategy opor depend kore kurise. Tai pra Shami ke India nimite valuable asset matikina under pressure de perform kuribole tai laga consistency aro ability nimite tai ke tarif kurise. Tai pra team logote Shami laga future do mazbut thakibo aro selectors to future series tournaments nimite tai laga form aro fitness track kuri thakibo koina assure kurise. I think bowler of his qualities, not that many bowlers there, but you also have to take in considerations the bowlers that are playing right now. They have done such a terrific job, and you can't ignore the performances of someone like Akashdeep or someone like a Prasidh. And we all know what Siraj and Bumrah have been doing in Test cricket. And sometimes it's very difficult. Players like Shami Bhai, they have to miss.
but I think it's important for us to be able to know what the next series that we are playing and where we are playing, and trying to plan ahead. What are the kind of fast bowlers that can give us the best chance when, especially when you're into New Zealand or some of the foreign countries. I mean, the selectors would be able to give you a better answer to that. देखिए, हम ही को नहीं पूरे बिहार के लोगों को आशंका है कि जिस तरह से वर्ष 2020 जी, I think bowler of his qualities, not. RJT MLC Sunil Kumar Singh pra ilzam lagaise ki Election Commission officials pra 2020 Bihar Assembly elections laga results ke manipulate kurise. Singh pra dhamki dishe ki judi electoral malpractices jari rakhile Bihar de bhi Nepal de ula nishna eki jhamela ula bole pare. তাইবা ইদু কারণে ইলেকশন প্রসেসতে ফ্রি আৰু ফেয়ার পুলস আনি কেনা কাৰা প্ৰা স্ক্ৰুটিনি কৰিবলে মাং কৰিছে আৰু গলতি কৰা খান খিলাফতে অথৰিটিজ প্ৰা কদম উঠাবলে বিনতি কৰিছে ইদু খদা প্ৰা পলিটিক্যাল ডিবেট উলাই দিছে আৰু বেছি মানুহ প্ৰা ইলেক্টৰাল সিস্টেমতে ট্ৰান্সপাৰেন্সি আৰু একাউন্টেবিলিটি আনিবলে মাঙি কেনা আছে ये काउंटिंग देखिए, हम ही को नहीं पूरे बिहार के लोगों को आशंका है कि जिस तरह से वर्ष 2020 में इन्होंने सीधा सीधा बेईमानी किया था, उससे हम लोग छक चुके हैं। इसलिए दूध से हमारे मुंह जल चुके हैं, इसलिए मट्ठा भी हम लोग फूक कर पी रहे हैं। आप देखे होंगे नांदा जिला में हिलसा सीट किस तरह से हराया गया, आप देखे होंगे गोपालगंज में भोरे सीट किस तरह हराया गया, परिहार किस तरह से हराया गया। ऐसे ऐसे 10 सीट थे जहां हमारे विनिंग कैंडिडेट थे और उनका घोषणा भी हो चुका और उसको जबरदस्ती ये लोग हरवा दिया। तो देखिए, हम यही हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता पूर्वक सभी जो भी ये काउंटिंग कार्ड से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोग बेईमान नहीं हैं, उसमें भी 20-25% ईमानदार हैं। सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि कोई आप वैसा अपने वरीय पदाधिकारी, रिटायर्ड अफसर, टायर्ड अफसर के कहने पर कोई गलत कार्य मत कीजिए जो वर्ष 2020 में आपने किया है। दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। अगर ऐसा नहीं Pani Devi Godara kun 94 साल আছে তাইদো এশিয়ান মাস্টার এথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ চেন্নাই দে 4টা গোল্ড মেডেলস জিতিছে তাইদো গোল্ডেন গ্র্যান্ড মাদার কইগনাবি জানি পাই বিকানের নোনা গ্রিনারিয়ান দো সব থ্রো ইভেন্টস শট পুট ডিসকাস আর জেভলিন দে মেডেলস জিতিছে আর 100 মিটার্স ড্যাশ বি জিতিছে তাইব্রা খানদান খান প্রাদো তাইদো ইতিহাতাক আলাক আলাক ইভেন্টে 16 মেডেলস জিতিছে উলিবি তাইগে চেন্নাই বিচ লাগা সি ওয়েভস লাগা সাইট প্রা এক্সাইট করে গৈছে খানদান খান প্রা কইছে পানি দেবী দো ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্টে কম্পিট কৰিবলে সিলেক্ট হৈছে হলিবি ফান্ডস নাথাকা নিমিতে যাবলে পাৰা নাই तो गोलो बगायो पंजे प्लेट बगाई पंजे दौड़ करी पंजे वो बालो बगायो ठीक है हाँ तेजे जालो बालो बगाई बहुत राजी जा तो भाइयों कला खुशी या कला बात तो सारा जीता खड़े कला जी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 4 गोल्ड मेडल दादी जी लेके आए हैं और निरंतर 4 गोल्ड मेडल जब ये 94 की उम्र में 94 साल की उम्र में जब लोग बैसाखी के सहारे और वो खंदा देखते हैं तब कुत्ताक बाली यात्रा दे मेडिकल मैकेनिकल स्विंग दे अचानक मालफंक्शन हो जाएगा ग्राउंड प्रा 30 फीट ऊपर निशना दे अत्ता मनु 2 घंटा निशना फांसी जाइए घटना दो वेंसडे दे 11 PM निशना दे हुई तेखान आजुन भी हाइड्रोलिक लिफ्ट चलाइना बाची से कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन दो कुत्ताक DCP खिलाड़ी ऋषिकेश Dian Dio aro alak senior officers khan bra monitor krise bachai lo manu khan do medical examination lo bole hospital de patai dise
US Secretary of State Marco Rubio pra Red Fort car explosion ke terrorist attack matishe. Tai pra measured aro professional pra idu hatsa handle kura karne India ke tarif kurise. Tai pra kushe ki US pra idu opor chanbin kuribole modod kuribo kushe. Holibi India tai khan ekla pra kuribole paribo koigna bishwas kore kushe. Rubio pra G7 meeting Canada de idu hatsa hua opor External Affairs Minister S. Jai Shankar logode khoda kurise. Yeah, we're aware of the potential that holds, but I think the Indians need to be commended. They've been very measured and cautious and very professional in how they're carrying out this investigation. That investigation continues. Mumbai Cricket Association laga nutun appoint kura Vice President Jitendra Ahawat pra Wednesday din election day Navin Shetty ke harai dia piche Mumbai Cricket laga Golden Dean Khan revive kuribole opor tai laga desire chanaise. Tai pra Jawan Khan do future ase koigna tai Khan do youngsters ke facilities diwole koshish kuri ase kushe. Tai pra Ranji Trophy opor debi tai laga excitement chanaise. Awad kun MCA logode 30 sal kam kurse tai pra Sharat Pawar ke tai laga support nimite dhanyabad dishe. The election, the vice president position for MCA, what do you have to say on that? I'm very happy that after spending 30 years in MCA, I got a chance because of Mr. Pawar, and I was elected. So Sharad Pawar has always been an avid supporter of cricket and MCA everywhere in cricket. He's at the forefront. I would like to bring to your knowledge the ground on which Wankhede Stadium stands. This ground was allotted and proposed by Mr. Wankhede, under whose name is given to the man who was the sports minister at that juncture was Sharat Chandra Govindarao Pawar. How does it feel to take forward, his legacy now? I am too small to carry his legacy forward. What work will you do, as the vice? As the opportunities come, you have to do the work. Like I am trying to build a cricket academy in Thana. I have got 5 acres land already in our position, in position of MCA. And we run a cricket academy where 350 boys play every day. So we try to give all possible facilities to the youngsters because they are the future of Mumbai cricket. Sir, Mumbai has always been a hub where more and more cricketers have gone and represented India. Would you, want to take it ahead? Yeah, I would like to see the golden days of Mumbai. I have seen those golden days in 1970. I am an avid follower of Mumbai cricket. So winning a Ranji Trophy would make me more